Καλησπέρα. Σήμερα έχει Dragon's Dogma 2, να δούμε πώς θα παίζει, γιατί έχω ακούσει διάφορα πριν λίγο κατέβηκε. Δεν πρέπει να έχουμε ήχο από το game λογικά. Ναι, μισό.
Έλα ρε, θέλω να μου πεις αν ακούγεται ο ήχος του παιχνιδιού, γιατί νομίζω δεν ακούγεται ο ήχος του παιχνιδιού για κάποιο λόγο. Νομίζω με αυτόν τον μυστήριο τύπο απλά φτιάχνεις το παίχτη. Ναι, δεν ακούγεται. Ρε φίλε. Γιατί δεν ακούγεται. Τώρα ακούγεται. Ναι, τώρα ακούγεται, Ναι ρε, παίζω τέτοια games, απλά δεν παίζω Witcher επειδή για συγκεκριμένους λόγους, αν και θα μπορούσα να παίξω. Εντάξει, σε MMO έπαιζα, αλλά έχω ξενερώσει λίγο με τα MMO, οπότε έχω πιάσει και τα single player, δεν έχω θέμα. Απλά δεν γουστάρω στο Witcher π.χ. να φτιάχνω φίλτρα, να κάνω τα RPG στοιχεία που έχει, να θέλω λεφτά για repair συνέχεια. Προτιμώ κάτι πιο γραμμικό, ας πούμε, κάτι πιο... Τα Dark Souls, ας πούμε, τα έκαιγα. Τώρα τι σωματότυπο να βάλω. Να βάλω έτσι του μπανιάρι ή κάποιο φυσιολογικό. Α, base body, αυτή είναι γάτη εδώ πέρα. Άνθρωπο να φτιάξω. Κι άλλο base body. Χοντρός, κι άλλος χοντρός. Λιχνός. Κόντο του μπανιάρης. Πάμε ψηλό του μπανιάρι θα βάλω. Ο Spider-Man είναι αυτός. Ο καινούριος. Θέλω να φτιάξω κάτι σαν τον Dante. Αλλά το πρόσωπο να είναι λίγο... normal, ας πούμε. Base head. Και αυτό καλό είναι με το Scar. Πάμε εδώ. Upper body, lower body, posture. Δεν θέλω να το πειράξω πολύ και να μου βγει ό,τι να είναι. Skin, brow, eyes, sleeves. Θέλουμε φράτζα, devil may cry και άσπρα μαλλιά. Όχι τέτοια ίδια εδώ πέρα. Έλα, δεν έχει τέτοια μαλλιά τύπου Dante. Αυτό είναι ότι κοντινότερο, στο 30 είμαι τώρα, πάει και παραπάνω, Ρε, θα βάζω default, απλά έχω ακούσει ότι δεν μπορείς να διαγράψεις το save σου ούτε να αρχίσεις new game μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, ό,τι φτιάξεις, έφτιαξες. Και για να αλλάξεις την εμφάνιση αργότερα πρέπει να πληρώσεις λεφτά. Οπότε να το φτιάξω λίγο ωραίο τώρα, να υπάρχει. Όπα.
Έτσι, ναι. Κάτσε λίγο γιατί έχασε το focus η κάμερα. Απλά βγαίνω από την κάμερα και ξαναμπαίνω και το βρίσκει. Eyebrows. Να τις βάψω και αυτές γιατί δεν λέει τώρα να είναι μαύρες. Ούτε άσπρες λέει να είναι, η αλήθεια είναι. Καλύτερα να είναι γκρίζες, ας πούμε. Μουσια και τέτοια δεν του βάζω. Ή να του βάλω μουσάκι εδώ πέρα, έτσι, λίγο εδώ πέρα. Σκέτο μουσια από κάτω, έτσι. Α, είναι πολύ μεγάλο ρε φίλε, λίγο πιο μικρό. Δεν του πάει, όχι. Όχι, δεν του πάει. Δεν του βάζω τίποτα. Off. Κάτσε τι άλλες επιλογές έχει. What the hair. Να του βάλω τρίγιστο στήθος. Eyeliner όχι. Κραγιόν δεν του βάζω. Δόντια. Να το κάνω φαφούτι. Τώρα για δόντια έχει άλλες 4-5 επιλογές. Δηλαδή τώρα να το αβάψω καφέ τα δόντια, να είναι σαν σάπιος. Σαν να έχει φάει και να μην έχει πλύνει τα δόντια του. Τατούς. Καλό. Και αυτό καλό. Αυτό είναι ωραίο. Δεν γυρνάει και εύκολα ο παίκτης. Τον σέρνω, αλλά τα 1000 ζώγια δεν γυρνάει. Θα έχει πλάκα στη σινεμάτικα να του βάλω χρυσοδότη ρε, σαν πειρατής, να είναι σαν σάπιος. Έτσι θα του βάλω ένα τατού έτσι μπάντας. Έτσι για κούζα. Πρέπει να διαλέξω και ποιο δόντι να του λείπει ή να του... μπορώ να κάνω φουσό ένα συγκεκριμένο δόντι ρε φίλε. Teeth color. Πρέπει να ζουμάρω στα δόντια του να δούμε τι γίνεται. Λείπει μάλλον, του βγάζεις δόντια ρε, του βγάλα δόντι. Έχω ιδέα τώρα. Λοιπόν. Όχι, αυτό θα κρατήσουμε μόνο. Έτσι, νάτος μαλάκα. Μαλάκα, σαν να έχει πάρει μεθ είναι. Σαν να έχει πάρει ναρκωτικά. Και τα κρατάμε τα από κάτω ρε μαλάκα. Να το κάνουμε... έτσι μαλάκα. Να το κάνουμε έξω από τα δόντια. Η μαλά μου. Πώς λεγόταν. Δεν έχει απλά κυτρινίζουν έτσι μισά βρώμα. Δεν έχει χρυσοδότη ρε φίλε. Να του βάλεις χρυσοδότη. Μαύρα, μαλάκα μαύρα. Αηδία ρε φίλε. Γκρίζα. Να φαίνονται και λίγο γιατί μαύρα τελείως δεν φαίνεται τίποτα. Μαύρο Κάτσε λίγο να δω τι πήγε να γράψει, δεν το εμφάνισε. Το χαχαχα, οκ. Μαύρο Κοίτα, του πηγαίνει με τα τατουάζ το πατασίλικο το look και έτσι, αλλά είναι λίγο σάπιο ρε φίλε, να του λείπουν 5-6 δόντια και να είναι και μαύρα. Ένα δοντάκι να του βάλω. Να του βάλω 3. Σαν να είναι μαλάκα ζητιάνος. Μαλάκα το κάνω έτσι όπως είναι, αλλά καραφλό με ένα δότη.
Να και ζουμάρουμε λίγο. Μαλάκα, μισέτα. Μήπως να το κάνω σοβαρό λίγο στα δόντια, δεν ξέρω. Βασικά όχι, καλός είναι μόνο. Φάστα είχε να αλλάζει και η φωνή του άμα είχε λιγότερα δόντια. Να μιλάγε σαν φαφώτης ρε φίλε. Πάντως, ό,τι φτιάξω τώρα μετά δεν γυρνάει. Έλα ρε, σε πέταξε το Twitch. Έλα. Και δεν σε αφήνει να γράψει τώρα. Α. Οκ. Κάτσα να δω πώς βγαίνει. Ναι, έχω βάλει και τα κεφάλαια γενικά. Έλα. Ακούω τη φωνή με τον Axie backup περισσότερο από σένα. Ωραία. Να δω πώς θα σε κάνει. Ναι, μάλλον επειδή είναι σε streaming mode. Τελικά να του βάλω ένα δόντι ή να του βάλω παραπάνω. Απλά... Ναι, μαύρα δεν φαίνονται κιόλας. Απλά να ξέρεις, μετά δεν μπορείς να κάνεις το παίχτη, το έχουμε βάλει να πληρώνεις με λεφτά για να... Εντάξει, κλάει. Ναι. Ναι. Γάμισε τα. Έλα, μιλάμε. Ναι. Ωραία, πάμε μονόδοντος. Proceed with this change. Yes. Race. Change the race of the bot type will affect suffering. Proceed no. Λοιπόν. Τι να το κάνω αλτσέρι σκέφτομαι, αλλά έχω ακούσει το mage, τα spell του mage δεν λοκάρουνε. Οπότε θα στοχεύεις κάπως. Να το κάνω fighter, ξύλο. Fighter μάλλον ξύλο. Ασπίδα, σπαθί, ξύλο, πολύ ξύλο. Voice. Πάτε τεστάρω, test voice. Μισό λεπτό, γιατί ακούγεται το κλικ από τον υπολογιστή μου. Θα είναι αλλάξει. Name. Τι, που γράφει μάλλον. Μισό λεπτό παιδιά, γιατί γίνεται κάτι στο εδώ πέρα. Δεν μ' αφήνει να βάλω κενά. Δεν μ' αφήνει να το γράψω. Δεν μ' αφήνει. Μήπως να πάω το σέλιδε. Ναι. Μονίκερ, τι είναι το μονίκερ.
Κάτσε Αντρέα να σου βγάλω το time out, να μπορείς να γράψεις, να δω πώς γίνεται. Μισό λεπτό. Κάτσε να σου βγάλω το time out. Πώς βγαίνει το time out, ρε φίλε? Για δοκίμασα να γράψεις τώρα, ρε Αντρέα, μήπως αφήνει. Έλα, σε έβγαλα, το έβγαλα. Ωραία. Ωραία. Τι είναι αυτό τώρα που φτιάχνω? Άμπελ. Age. Την ηλικία μου θα έχει 31. Νιάτο έτσι. Confirm. Finalize character and proceed. Yes. Τώρα μαλάκα θα παίξει cinematic με ένα δόντι. I ill like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a pawn. Yeah, I like that look in the eyes. Next. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet embrace. Come along, you feckless dullards. I hasten home, for it is not my duty. Ναι, έχουμε λίγα πεσμένα FPS, είμαστε στα 54-55 και είμαι ακόμα κλεισμένος μέσα. Θα ρίξω λίγο τα settings. System Options Graphics. Ποιο είναι πιο ελαφρύ τώρα, αυτά? Αυτό φαίνεται πάντως ωραίο. Το motion blur είναι on, θα το κάνω off. Αλλά δεν ξέρω αν βαραίνει γενικά το motion blur ή αν είναι. Τα περισσότερα είναι low, τα textures έχω ανεβάσει λίγο, αλλά κάτσε να δούμε που τρώμε αυτό που βγάλαμε τι γίνεται. Ναι, ανέβηκαν τα FPS. Ωραία. Αν υπάρχει θέμα με τους ήχους στο stream και διάφορα, πείτε μου. Get a move on! Do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure.
Even we pawns are pushed to the brink. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. Τώρα τρέχει. Hold out till someone comes to me. It's been a hard day. My bed calls and I shan't resist. I'd rather not draw steel if I can avoid it. Time for you to get to work. Pick a boulder. Boulder. You are prepared to work? Then you ought begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. As soon as my shift's done, I'm off to the tavern. Α, έχει και τέτοιο. The vicinity is quite cluttered. Pray leap, or aught that poses a hindrance to you. Α, σαν το προηγούμενο Dragon's Dogma, με τον Δράκο που σου έκανε κάτι στην καρδιά. Τώρα εδώ πέρα το αφήνω εδώ. A job well done. Now the next step is to... Έχω παίξει το προηγούμενο Dragon's Dogma, αλλά δεν μπορούσα να το παίξω λόγω γραφικών, ρε φίλε. Το έπαιξα, ας πούμε, 10 χρόνια μετά αφού είχε βγει. Ζουμάρει η κάμερα πάνω στο γράφο. Perhaps we ought to investigate. Γκρίγκορι, οκ. Τα FPS έχουν πέσει στις 40, ανεβαίνουν πάλι. Ίσως επειδή μέσα και στην περιοχή με αρκετούς NPC. No, the damn thing's been awoken. You but fell that fiend, even at the cost of your lives. Get me out of here, now! Ο μονόδοντος. Μετούσα. Όσο. Observe your foes carefully and attack as the situation demands. Shields offer welcome protection from attacks. Φαίνεται άμυνα από το συγκεκριμένο. Boulders, barrels, and the like can make effective weapons. Α, κανονικά πολύ να τους πετάξω αντικείμενα, αλλά εγώ δεν έχω καβαλήσει. Κάτσε να κάνουμε κανονικά το tutorial όπως πρέπει. Τους πετάξουμε βαρέλι. When delivering targeted strikes, I would recommend pinning to your friends. Approaching enemy press, grab. Έλα, ανέβα πάνω. Are you unharmed? Consarne! You ought flee while you can. After
war, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. You have lost your memories. 'Tis surely the work of a fell curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisen. Can't son it. The accursed creature escaped. Oh, you! Get back here! After them! Quickly! This way, Arisen! Come this way. Let us flee. Discount σε κλειδάδικο. 45 κάνει κανονικά 70. You must go. That is the only path forward. Έχει και τενούβο, οπότε μπορεί να κάνει και κανένα μήνα να σπάσει. Αλλά στο stream δεν στριμάρω σωστά. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Don't just stand there! Shoot it down! It's getting away! Bring it down! Bring it down! Go now, lost soul. Learn all you can of this world you must protect. Capcom presents. Ήδη τους έφταξε το πουλάκι ρε, που φάγανε. Ο γρίπας. Χιντεάκι Τσούνο. Ενδιαφέρον. Για να δούμε τι FPS θα έχουμε στο open world. Εδώ μεταξύ τρία, θυμάσαι τότε που μου είχες βγάλει από follow και με ξανά κάνες και μου λες δεν δουλεύουν τα alert. Τελικά δεν δούλευαν, χθες τα έφτιαξα. Και μου κάνανε αυτό το διάστημα 2 άτομα follow και δεν χτυπούσε. Pray, keep your distance, Arisen. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you are truly the Arisen, then our paths will surely cross.
again. Oi! Are you all right? What happened here? Ενώ τα τεστάραμε, γιατί έκανα τεστ A griffin τα appears follows one και τα moment subscribe να and δούμε falls τους the ήχους, next. And now you δεν μου stand before χτύπαγαν me. στους άλλους που μου έκαναν. Σε μένα, στα τεστάρισμά μου χτύπαγαν. Was it you then? The one who was riding on its back? It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Πήρα achievement τώρα. 80 FPS είμαι εδώ πέρα. Ναι, όπου έχει NPCs γίνεται λίγο χαμός. Κάτσε να εξερευνήσω λίγο. Μπορώ. Chest. Αυτά μου αρέσουν, φίλε, να έχει πράγματα να εξερευνήσει εδώ πέρα. Κι άλλο έχει να μάθει κι άλλο. Όχι, αλλά gold. Κοίτα ρε, ωραία γραφικάκια ρε φίλε. Πάει ο Γρήπας. Κάνανε μαλάκα 12 χρόνια να βγάλουν Dragon's Dogma. Το άλλο έχει παλιώσει αρκετά ρε φίλε. Παίζεται μια χαρά, αλλά Where exactly is this jail you το έχω say? και στο Switch το άλλο Dragon's Dogma το παλιό. I've never heard of such a place. There's certainly naught like that here in Burma. Could it be you were held in the neighboring country of Batar? Nay, I suppose that's unlikely. Ναι, ναι. You've been estranged from Batar ever since the war. It is difficult to imagine any citizen of Vermont being sent there. Fie! Goblins! Let's take up your weapons, sir. You'll be needing it. Το έχω σκηνή. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Το έπαξα μαλάκα, τι του κάνω. There are oft items to be scavenged from the bodies of monsters. Όχι, in το their σήκωσα, ήθελα να το If λουτάρω. you're not squeamish about picking at their bones, that is. Εξάμεινο. Goblin Horde. Κι άλλο Have Goblin you Horde. beheld the dragon as Κι yet? άλλο Goblin Horde. I've not, and I count that a Θέλω να δω αν blessing. έχει τίποτα να λουτάρω ρε I φίλε. know. Where do you think you're going? You can't just run off now. Μπορώ ή δεν μπορώ να φύγω μακριά του. Δεν βλέπω τίποτα. Θα τα λουτάρω μετά τα πράγματα γύρω μου όταν πάω στο quest που να με πάει αυτός. Πάντως παίζει. Περίμενα να έχει θέματα κρασαρίσματα, να μην ανοίγει και τέτοια, γιατί κάτι τέτοια λέγανε στα reviews. Στο Steam. Όταν βγήκε δηλαδή το πρωί είχε mostly negatives και τώρα άλλαξε σε mixed. Φοκουσάρει με το μεσαίο κουμπί για λίγο, είσαι σαν να μπλοκάρεις και να χτυπήσεις, αλλά δεν κλειδώνει τελείως πάνω στο πεθρό. Level 2. Θα δω λίγο τι μου στείλανε. Ωραία. Ξαναλουτάρουμε εδώ.
Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Δεν βλέπω κάτι εκεί πέρα. Πολύ gold, ρε φίλε. Logbook. Α, αυτό είναι το map. Κάτσε. Όλο αυτό το πάνω κάτω είναι. Όλο αυτό το κάτω πρέπει να είναι. Και πάει και κι άλλο. Μεγάλο. Λένε είναι 4 φορές στο map του παλιού Dragon's Dogma. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. Τώρα θα φτιάξω και τα pawns σε εμφάνιση. Θα φτιάξω 2-3 καλά pawns. Pawns? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Κάβλα είναι αυτή, ρε φίλε. Pray. Come this way. Έλα μισκίνη μου να κάνουμε σεξ, λέει. Before you stands a Riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross into this world. Καλά, θα κάνω και όλα τα side quest, εξερεύνηση, δεν θα πάω κατευθείαν στο story. Pray. Summon your pawn. Δεν το πήρα τώρα 50 ευρώ για να παίξω 20 with your ώρες. mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Και άμα έχει και New Game Plus, θα αρχίσω και New Game Plus. Λέει, will you now summon your main pawn, the loyal companion? Ωραία. Να το φτιάξω ή να διαλέξω preset? Εγώ λέω να διαλέξω preset, γιατί τώρα άμα κάτσω κάθε pawn και το φτιάχνω, το καλό με τα pawns είναι ότι μπορείς, άμα είναι ωραία, εμφανιστικά μπορεί να τα δανειστεί άλλος παίχτης και να παίρνουν αμοιβές, να σου φούνται με αμοιβές πίσω. Θα διαλέξω, ναι. Αυτός εδώ πέρα είναι βαρβαρό κάτι. Αυτός είναι λιονταράκης, λιονταρίνα, γατούλης, κοντή γκομενίτσα. Αυτή ίσως. Και αυτή θα την κάνω το ξώτρια μάλλον. Confirm. Race. Human. Human θέλω. Τι θέλω. Body, καλό body έχει. Κεφάλι, καλό κεφάλι έχει. Αν και μπορώ να τα αλλάξω λίγο το κεφάλι. Να μην είναι ίδια τελείως το preset της. Αυτό είναι σαν άντρας με μαλλί να πούμε. Τι μπάζω είναι αυτές, κάτσε να πάμε next page. Έτσι και έτσι. Αυτή είναι ωραία. Αυτή εδώ πέρα μοιάζει σαν μια θεία μου. Από το χωριό εδώ πέρα. Αυτή η καλούτσικη. Γριές μαλά, έχει γριές. Έχει γριές, φίλε. Πάμε πίσω. Ωραία. Μαλλιά να τις αλλάξω λίγο ή τα ίδια μαλλιά να έχει, κάτσα να δω. Χέρι τα περπόδια. Hairstyle. Αυτή θα είναι η φεμινίστρια. Θα φτιάξω μετά τον γκέι. Θα φτιάξω μετά τον τρανς.
Ωχ, καραφλή ρε. Έχει καράφλα. Να της βγάλω και τα δόντια. Να φτιάξω πάρτι ναρκωμανών. Ωραίο μαλάκι. Πολύ ωραίο μαλάκι. Αυτό τι κάνω το ξότρια. Ξότρια. Inclination. Α. Calm. Όχι, όχι. Kind here. Τι βοήθεια, τι φωνή είναι αυτή. The people here are evacuated and safe for the moment. Σοφία το ονομάσαι. Σοφάκι. Σοφία σκέτο βασικά για να... Μπα. Σοφία. Ακύρα. Το Moniker δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Finalize, yes. Σαν... Psycho είναι το χαμόγελο της έτσι φάτσα της. Pawns are known as crossers of the rift, for we are able to connect to and traverse other realms beyond this one. When we return, it is our duty to use our experiences and the knowledge we have gained to aid you on your journey, Arisen. Okay. From this day forth, I shall serve you as your loyal pawn, and aught I learn beyond the rift will be at your disposal. Κάτσε να βάλω γεύση στην πνοικοτσία. Σήμερα θα έχουμε ήσυχο stream, οι πιο πολλοί δουλεύουν και οι άλλοι, ο Βασίλης που μπαίνει συνέχεια, ο moderator είναι κουρασμένος, δεν ξέρω αν θα μπει. Αλλά θα το βάλω μέσα στα καθημερινά μου stream και το Dragon's Dogma. Τερματίσω, να το κάψω, να το δω. Well, I'll be. A pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then? Strange. I thought the Arisen was in the capital. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melve, then. 'Twas set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be Arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Border Watch Outpost. Λέει ότι άμα πάω σε αυτά τα Riftstones διαλέγω τύπων να πάρω μαζί μου και από άλλους παίχτες και τέτοια. Hail, Arisen. Pray, ask aught you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so.
'Tis the name given to fate's chosen, those destined to command the Pawn Legion and safeguard the world from the threat of the dragon. Even with your memories lost to you, I am afraid you cannot escape your fate. Very well. May fortune speed you on. So. Okay, born behavior. Ah, okay. Τέλος πάντων, μέχρι στιγμής μόνο ξύλο θα δίνουμε και άμα τα χρειαστώ και αυτά τα βάλω. Α, εδώ είναι που διαλέγεις τα πόν από άλλους παίχτες. Αυτά τα έχουν φτιάξει άλλοι παίχτες και τα παίρνεις μαζί σου άμα θες. Αυτή είναι μάγισσα. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Αυτή είναι τσάμπα, 0 αρσί λέει. Και είναι... μάγισσα, ναι. Ή healer ή μάγισσα, κάτι τέτοιο. If ever you've need of an ear to listen, you have... Okay, boom, quests. Και πώς βγαίνω από εδώ, πάλι μιλάω στο τέτοιο. Leave the rift. Τώρα έχω 2 πόνους. Όπως θα πάρω και άλλους, αλλά για αρχή αυτούς και θα τα βάζω κι άλλους. Allow me. Wait right there. Μισό λεπτό μου στέλνει μήνυμα. Τα quest μου που τα δείχνει. Αυτό τι είναι. Α, πάμε από εδώ που είναι το market. Έπεσε εδώ πέρα που είχε NPC, έπεσαν τα FPS στα 30 κάτι ρε φίλε. Εντάξει, αν και είπαν θα βγει patch. Θέλει rest. Ωραία. Hoy there. You seem well tired. Tell you what, you can stay here tonight free of charge. I'll expect coin from tomorrow, mind. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Not much else I can offer, I'm afraid, but you'll find all sorts at a finer inn. Aye, being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, 'tis worth devoting yourself to a vocation if you can. Opens up new doors, it does. You should stop by the inn in Melve if you get the chance. No hard feelings if you... Prefer it. They've much... We must rest, though the sun is still up. Okay. A moment long awaited. I knew 'twas only a matter of time before your skills reached a new height. There's no discipline that steadfast devotion cannot teach.
Make for Melf. Make for Melf. Hail! You a soldier? Twould be a surprise to see you arrive in one piece, if not. Hordes of monsters have been plaguing this area of late, you see. We've had to start sending out new recruits to cull them. Is that so? Who went yonder? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Who was sent out that way, then? Ricardo. To be honest, sir, I'm a little worried for him. What? Weren't harpies reported in that area? The lad can't handle those beasts on his own. This is the first I'm hearing of it. Fie! I want to go to his aid, but we can't just abandon our posts. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? 'Tisn't far, only a short ways out from the main gate. You've my thanks. And Ricardo's as... Λέει να μην παίρνω πολλά quest, γιατί κάποια quest γίνονται με την ώρα που περνάει στο παιχνίδι, οπότε μπορεί να χάσω κάποια quest άμα περάσει η μέρα in game. Perhaps we ought to hurry, lest we arrive too late. We'll be of aid. Aid, το quest log ψάχνω να δω που είναι. Quest log, inventory, okay. Quests. You have I'd hasten home, were this not my duty. Φυτά. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. If 'tis discipline your company lacks, I can provide. Είναι Pawn Warrior. Και πληρώνεις RC αν το πάρεις. Cancel, δεν θέλουμε να πληρώσουμε ακόμα αυτά τα πράγματα. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. We must not let down our guard. Είναι κάτω, 1, 2, 3, 4. Θα δούμε πως έχει κανένα loot. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Ωραία.
Dare I say it? We trounced our foe, well and true. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Εδώ πάνω πρέπει να έχει κάτι. Κοίτα. Είναι εικονίδιο στο χάρτη σαν ορχείο, ρε φίλε. Όπα, πέσω κάτω εκεί πιο πίσω. Γιατί έχει και fall damage. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Άρτης. Who are you? You come to aid me? I see. Bill and Enrico sent you to watch my back, right? Tremendous work! Once more! Is that all of them? Yeah, you have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder, till I have the confidence to face such beasts on my own. Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. I hope we meet again someday. Our results are awaited. What say we make our report? Οπότε πάμε πίσω να δώσουμε το quest. Κάτσε να ψάξω λίγο εδώ μήπως έχει τίποτα. Και μετά συνεχίζω εδώ όμως από εδώ. We've a choice of where to go. But how to know the path best traveled? Fretting will get us nowhere. Let us pick a path and see where it takes us. Δεν έχουν loot. We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. I see it as a glad thing. We are well poised to supplement each other's strengths. Hail, friend! Many thanks for aiding Ocado. 'Twas a relief to see him return, and none the worse for wear. Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. 'Twas a bit too early for him to be seeing actual combat. That much was made well clear. We'll be extending his training period.
The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. We have succeeded in defending our charge. A sign of good things to come, mayhap? One could not have hoped for a gladder outcome. Δούμε λίγο το inventory. Πράγματα που έχω σηκώσει. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Και νομίζω είναι νωρίς αν μπορώ να πάρω από blacksmith πράγματα. What are you up to? Well met. Εδώ πουλάει πράγματα. Έχω 2.500 gold. Το σπαθί είναι ίδιο με αυτό που φοράω. Ναι, να του πάρω παντελόνια, να μην είναι έτσι ξεβράκοντος. Always a pleasure. I do so enjoy stocking up on supplies. I hope our coin purse isn't too much lighter. You have my support. Και θα πουλήσω τα προηγούμενα που φόραγα. What are you up to? Fancy a gander? I find goods for sale. Α, και τα μήλα μπορώ να πουλήσω. Always a pleasure. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Πού είναι το treasure chest? Α, είναι από πάνω. To the chest. I shall take a look inside. Must hold out till someone comes to me. Τα πήραμε όλα από εδώ. Έχει κι άλλο ένα chest απέναντι, αλλά... Θα δούμε πως θα ανέβω εκεί πέρα. I mustn't let the captain see me. Well met. My niece is acting up the place. Καλά, ας το πάμε στο quest. I'm nodding off where I stand. I've just had a thought. We've not counted a thief among our number for some time. 'Tis your decision whom we travel with, Master. Βεστάκι.
Αδιέξοδο φαίνεται από εδώ, αλλά θα δούμε πώς πάμε εκεί. Έχει δρόμο από πάνω. Και πάει από το... από την πόλη πάει μάλλον. Μπορώ να σκαφαλώσω. Όχι. I'll gather this. It might be of use. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Best quality of sold About now. anyone's loyalty. Said to my friends, must hold out till someone Κάπου comes πρέπει να έχει πύλη άλλη. One gone and stepped in it. Best quality of sold now. Α, είναι σπασμένη γέφυρα. Best quality. Πάμε. Α, πάει από εδώ κάτω και έχει εδώ κάτω πέρασμα. Ωραία. Sold now. must hold out till someone comes. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Λάντερ. Πού την είναι. Λάντερ. If you are in I've not the time for your prattling. Α, ζέστη. like it or not, I must go where duty calls me. Goblins, master! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Ήταν εδώ μια NPC κοπέλα, αυτή εδώ. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Α, είναι τέτοιος, ρογκάς πόν. Δεν τον παίρνω ακόμα. Για να δούμε λίγο το map. Ελά, πώς πάει στο world map. Ωραία, πάμε καλά από εδώ κάτω να πάει. Τι λέει Αντρέας, σήμερα δουλεύες? The arisen has been set. Debilitations. Negative status effects. Quenched. Nicely done. Think nothing of it. Well said. Όπα, 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 look. Fall back, and I will heal you with my magic.
Wait a Μιλάρουμε moment. εδώ. Λογικά πρέπει να βάζω και πόντους τώρα, ή μου τους βάζει αυτομάτα τους πόντους ανάλογα τα class. Για το level up. Καλά πάω. Κομπλέ. 25η δεν δουλέψε, ή δουλεύεις και 25η. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Μια χαρά. Θα βγεις για καφέ να δεις την παρέλαση. Θα πάει ένα τσιτσίκι. Ωραία γραφικά έχει πάντως, εντάξει. Αυτά είναι. Εγώ θα βγω λογικά για καφέ. Μήπως πάω και στο ξενοδοχείο που δουλεύει ένας φίλος μου στις Μελιές για να ράξουμε εκεί πέρα. So this is Melv. Γιατί δεν θέλω την πολύ βαβούρα τώρα με τα τύπα και τις παρελάσεις. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too does the dragon. It is an immutable truth of this world. You have my support. Κάπου να πάω τώρα. Pitiable Arisen. I've a selection of wares that's sure to please. Και πολλάς. Βέλη. Ένα κλειδί που κάνει 3.000 και έχω ακριβώς 3.000. Ring of Aggression. Boost Strength λέει, αλλά δεν λέει πόσο δίνει. Δεν έχει κάπου να δω details. Με το 6 ίσως. Όχι. Και κάνει και 5.000. Hope to see you again. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. The Arisen is ever prudent in the application of... Hast thou forgotten thy destiny, thy charge? That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Steel yourself! We shall not fall! Pull back!
Κομμάρι, ρε. Μ' ακούμπησε λίγο, και δεν του είχαν και ζωή, Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. 'Twas terrible. I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. But you hung on and by some miracle survived. I'm sorry to hear that, though I cannot say I am surprised. Your burns could easily have killed you outright. A great many were bathed in the dragon's flames that day. Oh, you must be special, indeed. How else could you have survived to return here? I am of the Border Watch. Someone with arisen-like abilities came to this village, horn in tow. Know you, Autopist? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Θα σου ρίξω έναν κάποια στιγμή. Take care. Arisen. Arisen. Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. The ruler of Vermund, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms.
Και λέει, άμα χώσουν μέσα φυλακή, λέει. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Let us speak with everyone we can think of who might know aught of use. Well met. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. Now, tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing a vocation. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, 'twill only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Should you dedicate yourself to a vocation, you will find that new paths to master will open up to you over time. Try them as you like. Tis a vocation for those who seek to master the sword and shield. Fighters favor a balanced approach, excelling in both offense and defense. I am a fighter myself, and should there come a time when you impress me with your prowess, I might be willing to impart unto you some of what I know. Tis a vocation for those who seek to master the mystical art. However, the more powerful the spell, the longer. Thus, a mage is unlikely to last long on the field of battle without allies to protect them. Decline the offer. Tis a vocation for. I am a fighter myself, and should there come a time when you impress me with your prowess, I might be willing to impart unto you some of what I know. Very well. There is no wrong choice in any case. It is entirely up to you which vocation you adopt. But I shan't take up any more of your time. Ωραία. Καλή ξεκούραση. Θα μιλήσουμε, ρε. Εγώ κάτσε 11 να κλείσω. Moment long awaited. Here at the inn, we also offer changes of vocation for those who seek it. Καληνύχτα, ρε. Καληνύχτα, Αντρέα. Ευχαριστώ. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Οπότε αυτά είναι τα skill του fighter. Ωραίο το field pass. Αυτό είναι taunt.
Physical defense. Ωραία. Always a pleasure. This might contain useful information. So this is where you've been. Come with me to the village entrance. The Watchhead's waiting for you. We may benefit from pursuing the information. Oh, have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if I was in your... Oh, no, I'm not lost or naught, sir. You needn't worry yourself on my account. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop and... So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch some for us. Made the journey all by myself as well. But, well, as luck would have it, I've not enough gold. Will be ashamed to return empty-handed after coming all this way. But what more can I do? Ωραία, Μάνο. What? You'd do that? Καλησπέρα. You'd get the medicine for me. Εδώ παίζουμε Dragon's Dogma 2. Suppose there's no harm in that. If you're really sure. Oh, sir, I'd be most grateful. Seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your return, sir. And many thanks for your kindness. Ναι, θα πω. Κάτσε 9:30 είπε, οπότε έχουμε ακόμα καμιά ώρα. Combine materials για να φτιάξουμε τις. We could make the fruit roborant ourselves, or simply purchase some at Rune's apothecary here in Mel. Ωραία. Combine materials. Πώς κάνω combine? Είναι κανένα... Yes, of course. I see it now. Είναι κανένα crafting station για να κάνω combine. Status equipment quests, items. Combine. Ένα. Μήπως θέλει αυτό? Quest τι μου λέει? Return from give here the fruit root run equip requested. Πώς το κάνω αυτό στο quest? Το Y. Ωραία. Fruit roborant. Fruit roborant. Items. Εντάξει ρε Μάνο, έτσι κι αλλιώς μας έφαγε λίγη ώρα μέχρι να βρούμε πώς σπαρτάρουμε και έκλεινα εκείνη την ώρα και εγώ το stream.
και This αγοράζω ladder looks potions sturdy από enough εδώ to μέσα. climb. Ah, excellent find. Πόσο κάνει αυτό το fruit roborant? Ah, well met. Here for some fruit roborant, are we? Fruit roborant. 600 gold. Do come again. We ought to bring this to the one expecting it. Δεν θα το πουλάει κανένα καλό σπαθί αυτός. Ah, well met. Here for some fruit roborant, are we? Iron sword. Καλύτερο από αυτό που φοράω. 1300 κάνει. Σασπίδα. Ίδια με αυτή που έχω. Πουλάμε αυτό. Πουλάμε αυτό. Do come again. Hello again, sir. Say, have you brought some fruit roborant for me? Oh, so this is what it looks like. Brilliant. Many thanks, sir. I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to reward you proper like, I'll bet. One could not have hoped for a gladder outcome. Είναι δαχτυλίδι. Ναι, το βρήκε τελικά για να με κάνει πάρτι στο Diablo. Εντάξει. Δαχτυλίδι, πού είναι το δαχτυλίδι? A ring in band with power, silent boost maximum health. Πού βλέπω το τι φοράω ρε φίλε? Α, να τα δαχτυλίδια τα δύο πάνω. Το ένα χέρι είναι κενό. Και μου λείπει μανδύας, χέρια και κεφάλι. Κάτσα εδώ λίγο. Τα κοστάκια. Ωραία. Πόσο μακριά είναι? Ah, you've returned. Good timing, too. I have questions for you. First and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? Very well. Speak with me once you've... Κάτσα δούμε λίγο. Μάλλον θα του πάρω πανοπλίες, helmet και τέτοια, γιατί για να πάμε στο capital θα έχει τέρατα ενδιάμεσα. Μη σου πω θα πάρω και παραπάνω πόνους να με ακολουθούν. Άλλο ένα πόνο λογικά μπορώ να έχω μαζί μου. He really ought to have returned by now.
Mayhaps this time I went looking for him. Τοξότης, μάγος, ρογκάς. Fighter κι άλλος, όχι fighter άλλος. Μόνο θα πάρω δεύτερο τοξότη. Αυτή είναι γατάνθρωπος. Όχι, δεν μαθαίνω ακόμα τι είναι. Πάμε αυτήν εδώ. Να πάρω δεύτερο fighter. I've a knack for gathering items, and am ever on the hunt for new finds. Πολύ άσχημα. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. I am a fighter by trade. Send me to the vanguard, where I might put my strength to full. Delighted to meet you, especially if. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's... Fancy a look at my wares? Helmet 700 gold αυτό έχει. Ακριβό αυτό. Αυτό φαίνεται ωραίο, αλλά δεν δίνει κάτι ιδιαίτερο. Γάτια πουλάει, φίλε. Κάπα. Καλησπέρα, Μπιλ. Πώς πήγε η δουλειά? Φόρεσε αυτό εδώ πέρα, 2 κιλά πάει. Πήγα στα 11 κιλά βάρος. Θα πουλήσουμε κιόλας. Always a pleasure. Πολύ τρέξιμο, γάμισε. Εδώ τώρα παίζουμε λίγο Dragon's Dogma 2 που βγήκε σήμερα το game. Και σε λίγο, κατά τις 9.30 ώρα, θα πούμε diablo με τα παιδιά. Θα πω κουστά γιατί έχω. Έχω 2 quest, το ένα make your way into the capital. Και αυτό είναι το άλλο. Πάμε. Make haste, then. We must leave anon. Good. Then let us... You're staring, Arisen. Has aught yonder caught your eye? We've got goblins!
I could have done no better. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. I'll harvest what I can, should it... The Arisen is the lawful ruler of Vermund. So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet, not all claims are true. Our kingdom sees many pretenders, and they are not dealt with lightly. There's Tokyo not one of them. Regardless, do well not to invite my mistrust, Joe. Harpies. Prepare yourself! Is there nothing we can do Τι about this καλό θα φας obstacle? για βράδυ, Βασίλη, να If a παραγγείλεις ranged απ' attack έξω. is needed, you can count upon my aim. I would gladly be of aid, Arisen. Look there. I espy another statue. Climbing it would grant a clearer picture of our environs. Κάτι έχει εδώ πίσω. Αυτά είναι, σαν το σπιτικό, αυτά είναι. Α, το άγαλμα εδώ πέρα. One can see far to the distance from here. It would be a good place to take stock of our surroundings. I quite agree. Σκαρφαλώνει κάπως. I thought you might like this, so I picked it up. Here you go. Τσάμ. Grab. Defend. Όχι, δεν ανέβαινε. Εν τω μεταξύ, μετά που θα παίξω Diablo 4 πρέπει να βάλω να αλλάξω και τον τίτλο του stream, έτσι, αργότερα. Hold here a moment. I shall bid them open the gate.
Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An arisen, by all appearances. An arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. 'Tis uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one arisen, and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I will make my report to the capital. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? All's been arranged. Come, let us pass through the gate. Για πάμε, για πάμε. An ox cart was meant to meet us, yet 'tis nowhere in sight. Aught may have befallen it. Best we press on. Για μισό να σπάσω αυτά τα κουτιά. You have no right. Τι γίνεται? Παόλο. This seems a decent spot for a campsite. The sun has yet to set. We could rest here now or press on a while longer. Campfire kit. Make up. Λογικά, άμα κάνω εδώ πέρα camp θα γίνεται κάποιο save λογικά. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? I feel refreshed and ready for a new day. Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. Is everyone all right? More marks of the dragon's fury. Its rampage must have weakened the earth here. A grand adventure awaits us. I just know it. Εδώ. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour.
Try not to get hit, lest all that vim go to waste. I will protect you. Δεν σπάει το κάρο. I'll gather this. It might be of use. Όπα. Αυτά σκάνε τα βάρια. Let us see what you're made of! Όχι. Δύο παούλα. Pray, allow me to open yon chest. Oh, well spotted. Indeed. Good on you for being so observant. I dare say the cart shan't be traversing this. Onward! It might await us on the road ahead. Fall back, and I will heal you with my magics. Wait a moment. You truly are formidable, Arisen. High five έκανα με τον NPC μου, αυτά είναι. Έτοιμο. It was a glorious success. Let us try for the same result with our next attack. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Might there be aught over there? We ought to take a closer look. Όχι, πάρει. Δώσε δεν έχει. Πάρει. Πάρει. Nicely done. Think nothing of it. Well said. Dodge πώς κάνει ρε φίλε. Grab, defend. Όχι το alt. Το όχι. Το shift.
Όχι. Μάλλον πρέπει να το μάθω τώρα, σε κάνει από μόνος του. What's this? We're trapped. Όχι, ένας μικρός. Aye, a Cyclops! To think we'd encounter one here of all places. A Cyclops? Oh, pray, be on your guard. This torrent seems well suited to our purpose. It is not how we use this, but when. No, so, you can grab, hold the first time. I imagine it would be most beneficial. It would keep our boat unbalanced. There is no better time to strike. Strike fast and true, and our quarry shall fall. It is a foe worthy of caution. We ought to save our best. Yes, of course. I see it now. You have my gratitude, sir. It would seem I misjudged you. I had taken you for another force arisen. Goodness knows we see a lot of them. Yet the value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Here, take this, as a mark of my trust. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch, and I'm sure you'll breathe a little easier as well. Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the ox cart. 'Tis your decision. Well now. The road's blocked. The cart can't get through like this. A powerful current ought to set this rock to crumbling, if we could summon one. Να έχει κανένα βαρέλι λοιπόν να τεινάζεται, να το πετάξω εκεί πέρα ή να το βάλω στο σπαθί. Θα μου πάρει το νερό όμως. Come to think of it, the private quarters of one arisen I served had many a visitor, and rarely the same one. Πού είναι η ήρθηση μου ρε, εκεί κάπου δεν τους πήρε το νερό, εντάξει. Να πάρουμε το κάρτ λογικά. Ox carts make for relatively safer travel. Walking everywhere is certainly tiring. Very heavy.
Έχω 2 campfire kit. Θα χρησιμοποιήσω ένα. Ah, here's the cart now. Do you intend to join us? Very well. Board the ox cart and we'll be off. Κανένα campfire έχει. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Ooh, I can't wait to find out what's inside. Take this. 'Tis something I found. I wanted you to have it. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Let me be the one to collect it. Από εβδομάδα θα έχουμε και αυτό το game σε κάποια stream, μέσα στη εβδομάδα. Γιατί εντάξει το πήρα, θα το τερματίσω κιόλας. Look how many women we count among our number. And yet, no two of us are the same. Εντάξει, τόσο αργά που πηγαίνει το κάρο, καλύτερα πήγαινα με τα πόδια. It's rather valuable, this. A fitting reward for a rigorous search. Εντάξει, πολλοί γκρινιάζανε ότι δεν τρέχει καλά το game, αλλά εντάξει, παλεύεται. Δηλαδή, άμα του κάνω ένα πατσάκι, θα ισιώσει πολύ. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it.
Goblins! What rotten luck! We've need of your aid again, sir. Goblins approach! Έλα. Α, είναι βαρύς, θα πάω βάρος. I shan't allow any further harm to come to you. You dare. Seems we drove them off. You've my thanks for aiding us. Vernworth isn't far from here. Will you join us the rest of the way? All right. Into the ox cart. Ωραία, λέει ότι φτάνουμε. Α, έχει και ένα box εδώ πέρα πίσω. Κάπου. Έλα. A fine display of skill. Come, follow my example. Well said. Κάπου έχει box να είναι πάνω στο βράχο. Καλά θα ανεβάσω στο βράχο. That was hard won. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Πώς ανέβαινε εκεί πάνω, ρε φίλε. Ας πάμε στο κάρο. Από ό,τι άκουσα, όταν πάω στην πρωτεύουσα θα έχει αρκετό κόλλημα το game, θα πέσει Hang in there, Master. I'm coming to assist. Πώς κάθε πρωτεύουσα. I was informed of your coming would be arisen. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first. It would seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermont. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee.
I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Then you have truly lost your memory? In that case, mayhap I ought to explain the situation before we proceed. You, and no other, are the Sovereign, the only legitimate ruler of this kingdom. Some days past, you confronted the dragon in the village of Melv, whereupon you became arisen. The people rejoiced, for our true liege had finally appeared, ending Vermon's long years of council rule. Yet, not all celebrated your coming. Your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous council, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the council's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. To Disa, Your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Disa chose to abduct Your Majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the Sovereign in your stead, a mere puppet. However, with Your Majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in the tavern that we might discuss them. This one's cleared of all suspicion and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Are we clear? Εντάξει. Αυτόν εδώ πέρα τον έχω κάνει φαφούτη. Άμα ανοίξει το στόμα του, έχει μόνο ένα δόντι. Pray forgive me, I'm in a bit of a hurry. Consign it! Get back here! You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Many thanks. I'll catch that wretch. You're a kind one, aren't you? 'Twould seem I am in your debt. In fact, there's aught I would ask of you if you've the time to spare. Aha! Oh, apologies, but our chat will have to wait. Till... Τώρα είμαι στην πόλη και έχω 37 FPS στο παιχνίδι. 33. Πρέπει να το πατσάρουνε, ρε. Έτσι, είναι η μαλά μου, έξω από τα δόντια. Treasure chest! I can hardly wait to open it. Let us hope your curiosity will be rewarded. Μαλά, 20 FPS. Πες να δω πως έχει καμιά ρύθμιση να τρώει λιγότερο CPU.
Τέλος πάντων, να βγούμε μετά από την πόλη. Ας πούμε έτσι. Your Majesty, your timing is impeccable. I just thought to call for you. 'Tis not a matter for prying ears. Pray, let us speak. You will want to hear this. 'Tis information of great import. 'Tis not a matter for prying ears. Pray, let us speak out here. As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophants. Should Disa denounce your Majesty as a false arisen, few would elect to doubt her. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace, but the date has now been set. The central players in the court ought all be in attendance. 'Twould be a fine opportunity to display your Majesty's power. None would be able to deny that you are the true arisen then. There is a problem, however. Entry to such an event is limited to the chosen few. Only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity will be granted entry. If your Majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, allow me to summarize them for you. The citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague the land. I dare say, 'twould be a fine contribution were you to accomplish these tasks. What say you? Might I ask for your cooperation in this matter? I thank you, your Majesty. There are 3 locales that have seen significant trouble of late. The first is Trevo Mine, to the northwest. We've had reports of goblins swarming in great numbers. Next is Half Village, west of Vernworth. I believe soldiers have already been dispatched to cull an infestation of saurians there. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight. They were last seen crossing the second bridge on the eastern edge of Vermont. There is no shortage of beasts that need culling in this world. There is surely no challenge to which we cannot rise. Κάτσε να δούμε λίγο. Είναι λίγο μακριά. Έχει στάσει εδώ πέρα. Τίποτα. Tell is, Vermont was once the Beastren kingdom. Truly? Indeed. Though 'tis not widely known among the common folk. Fine place. Cast off. I'll have an early supper. Find myself some work. Must hold out. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Hold fast, Arisen! I will be with you in but a moment. My back is what it used to be. If we are to break it,
It shan't be from this side. True enough. The sun descends. Καλά το πάω. Εδώ πέρα να πάει. Night will be upon us soon. We shall have to be all the more vigilant. Θέλω να βρω να φτιάξω campfire. Και να κάνει save και να χρησιμοποιήσω το camp kit. Goblins. We've got goblins. Excellent. I could have done no better. Think nothing of it. Well said. Hang in there, Master. I'm coming to assist. Prepare yourself. One of us has been drenched. Πες αυτό. Έχω ζωή. Passage of time. Time is... λέει ότι και καλά όταν περνάνε οι ώρες μπορεί να φύγουν επίσης από ένα μέρος του πας κάποιο άλλο. Σόφα. Ωραία. Από το κάτω πρέπει να πάω. Γέφυρα. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Α, εκεί έχει campfire. Να κάτι πολεμάνε. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Δύο μαζί. You're soaked.
Do try not to catch cold. Έλα. Fuck. Oh. To the quick! Killing these creatures is Λάρε the γαμό. surest means to Με σκότωσε. forget their foul spit. Έλα ρε φίλε. Πού μου αρχίζει τώρα και έχει campfire εδώ κοντά. Load from last save, load from last scene rest. Έλα ρε φίλε, εκεί θα έχει campfire τώρα εδώ. Πού μ' άρχισε. Α, εδώ δίπλα είναι. Ναι, εδώ δίπλα είναι. Εκεί είναι το campfire. Για να με χυλάει. You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at a moment's notice. Καλησπέρα Μάριος. Goblins, Καλησπέρα, Master! τι γίνεται. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Saved again. I'll redeem myself yet. Ωραίο το Dragon Dogma, Εντάξει, δεν είναι τόσο άσχημο όσο λένε. Παλεύεται. Stay Το with κάνουν me. και patch. Wait right there. Έχει πολλούς μηχανισμούς μέσα, πολύ unique πράγματα. Our adventure continues. Come, we've much to be getting on with. Ready to forge on? Σε λίγο θα πούμε diablo με τα παιδιά. Τώρα σε κάνα δεκάλεπτο. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Κανονικά εδώ πέρα στο παιχνίδι πρέπει να κόβεις βόλτες συνήθως την ημέρα, είναι πιο safe ας πούμε. If I might be so bold as to speak my mind, Different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Τώρα που έκανα arrest εδώ πέρα στο campfire έγινε και save, οπότε ίσως να το αφήσω να πω λίγο Diablo, γιατί μέχρι το επόμενο save μπορεί να είναι και κανένα μισά ώρα και πάλι και δεν μπορώ να μετά. Οπότε θα αρχίσω, θα ανοίξω Diablo τώρα. System. Save. Save. Όχι, έχει γίνει save. Οπτικά είναι καλό, απλά έχει κάποια θέμα με το performance, ειδικά της πώληση όπου έχει NPCs ας πούμε. Λόγω του επεξεργαστή θέλει, θα το πατσάρουμε. Οπότε τώρα ανοίγουμε Diablo.
Και αλλάζουμε το τίτλο του stream γιατί εντάξει θα ανοίξουμε diablo τώρα, οπότε... Μισό λεπτό. Λοιπόν, εσύ Μάριο τι λέει, τι παίζεις τώρα? Ωραία. Α, PTO, μια χαρά. Με ποιον είμαι τώρα, με αυτόν εδώ πέρα είναι. Θα το αλλάξω το κεφάλι, είναι σαν κότα. Μισό λεπτό. Να το αλλάξω transmog εμφάνιση. Ωραίος Μάριος, εντάξει. Τώρα τα παιδιά παίζουν αργά, δηλαδή παίζουν μια μέρα, δύο τη βδομάδα ας πούμε. Μπορεί λίγο παραπάνω από αυτό που σου λέω. Κεφάλι. Έτσι να θέλει. Ωραία. And she's at peace now, I hope. I never thought it would turn out like this. Heroism and sacrifice are often entwined in the course of fate. My mother's words. I must tell Father what has happened, what Lilith has done. We cannot let her destroy anything else. I cannot do that here. Εντάξει, έφτιαξα μάγο με ελπισμούς, αλλά κάποια στιγμή θα ακολουθήσω build. Τώρα βάζω... Blocked. I'll have to find another one. Try that.
I lack the needed mana. The horned woman, the beast. Nothing could stop them. Not our steel, not our prayers. Listen to me. I must find Donan. Where is he? Somewhere inside. Dead, like the rest, for all I know. The light has forsaken this place. Δεν ακούγομαι. Να χαμηλώσω το game εννοείς. Οκ. Τώρα καλύτερα. Ωραία. Καλά το είχα και πριν, απλά μου φάνηκε λίγο χαμηλωμένο. I'm out of mana. Πιστεύω να ήταν καλή αγορά το Dragon's Dogma, πιστεύω να βγάλει αρκετές ώρες και να μην είναι μικρό ρε. Αν έχει και New Game Plus θα κάνω και New Game Plus. I'm low on precious mana. Για να το φτιάξουν το παιχνίδι είναι θεόβαρο, δηλαδή στο σύστημά μου τρέχει... Εντάξει, άμα φτιάξουν το performance της πόλης και εκεί που υπάρχουν NPCs θα είναι κομπλέ. Στο open world που είμαι τρέχει στα 70 fps. Αλλά έχει και κομπλέ PC, δηλαδή με παλιότερη καταγραφή δεν ξέρω πώς θα τρέχει. Όχι, μόνος μου μπήκα, μάλλον μπήκα από τώρα γιατί στο Dragon's Dogma μέχρι να κάνω save θα περνούσαν μια ώρα. Οπότε μπήκα από τώρα μέχρι να μπει ο Λέων. Κάνω κάποια κουστάκια μόνος πρώτα στο σημείο που είμαι. Έχει χάσει focus η κάμερα λίγο μου φαίνεται. Ή λίγο βασικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά τα games γίνονται αρκετά βαριά. Light, cleanse these faithful servants of their sin. Bring them peace in death. Bloody miracle you made it here in one piece.
Lilith and that beast tore right through us. Could have killed me too. But she left me untouched. She's toying with me. Wants me to watch her destroy everything I've built. Damn it! Did you see Yorin the way you came? No. She hasn't won yet. There's still a chance to stop her. But I can't do it alone. I'm with you. Where is she now? An old chamber beneath the keep. That's where Astaroth is. I didn't vanquish him like the stories say. I imprisoned him in a soul stone. It was a last resort. I built Eldheim over the stone to contain its evil. I've spent my life watching over it, keeping it a secret, so Astaroth would never hurt Έχει πολύ anyone καλό again. campaign το Diablo. Not even my son knows. Βασικά στο Diablo έχω παίξει περισσότερο για το I'm sorry campaign for τους. hiding this from you before, but I couldn't risk a stranger finding out the truth. We should get moving. Follow me. If you didn't see Yorin outside, we'll search on the way. Μόνο το 3 δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, εντάξει, το campaign ήταν καλούτσικο για να παίξω έτσι ένα παιχνίδι να τσιλάρω. Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου όλο το game το 3. Lilith stormed the keep. I ordered some guards to escort him out of Eldheim. I should have stayed with him. One of Yorin's protectors. This night, he was with Yorin. Come, quickly. Yorin's mace is here. I told them to get out. Maybe he and the knights tried to stop Lilith. Could she have taken him somewhere? What possible reason would she have? He means nothing to her. We need to move. The way to Astaroth is through here. Find Astaroth. I've been asking myself that same question. But I'm as much in the dark about it as you are, I'm afraid. They share a connection, though. A strong one at that. Astaroth is a guardian of Lilith's father, Mephisto, the Lord of Hatred. Τεστάρω. Εντάξει, σαν να λες ότι της άρεσε και το loot και λίγο το endgame του. Εμένα το endgame του δεν μ' άρεσε καθόλου, τα loot πολύ basic, δηλαδή η λογική του. Πέφτει πορτοκαλικά, το είναι legendary αυτό. The Soul Stone Chamber. Lilith has what she wanted all this time.
π.χ. στο Last Epoch και στο Path of Exile το πορτοκάλι είναι το unique που δεν σημαίνει ότι είναι legendary, απλά ότι είναι καλό για κάποια build συγκεκριμένα, ας πούμε, αυτό. Χρήσιμο. Έχει και σετάκια για το Last Epoch, αλλά δεν πέφτουν τόσο εύκολα και ούτε τα φοράς τόσο. Πρέπει να κάνω εδώ. Investigate the blood petals. Εδώ. Mighty Astaroth. Ναι, τα μόνο όλα είναι λίγο βαρετά, η αλήθεια είναι. Το μόνο από endgame σε RPG, μόνο του Path of Exile μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε. What a pity. Daughter of hatred. I have an offer. You will grant me safe passage to a place. Στο Last Epoch μου άρεσε το σύστημα με τα skills. Και ότι είναι ένα σύγχρονο RPG. Καλό σύγχρονο RPG. And more. Donan's progeny. His pride and joy. Your retribution. If you give me what I want. You will have safe passage. Καλά, το πόδι 2 θα είναι αρκετά λίγο το content του λογικά στην αρχή. Θα θέλει καιρό για να φτιαχτεί έτσι. Αν και έχουν το... Yes, he. Τα assets για να φτιάξουν content τα βέτα. Stabbed him with the soul stone. My son. I'm sorry, Donan. This isn't over. I know what I... No! There's still time. You have to trust me. Meet me in the Great Hall. We must find Yorin as quickly as possible. I realize how hopeless this all seems, but I've spent half my life studying the Soul Stone. I know its nature. It will take time for Astaroth to overpower my boy. I taught him well. Even now, he's resisting the demon's influence. They'll be close by. Karagar, perhaps. All those innocents to burn will excite Astaroth, make him fight harder to take control. Lilith has what she wanted from Astaroth. Why would she linger here? I don't know. Not while I'm in town.
Λογικά πόλεμα να τον boss. They're here. Yoren can resist. He's strong. You're in! You're in! He has been waiting for you. Where? Where is he? Come forth. My boy. He called out for you, wept until his tears became fire. Do as you please, Astaroth. I have what I came for. I lack the needed mana. Δεν νομίζω να το έχω. Να το αφραμάρω και λίγο. Καρφί στο main quest λογικό είναι. I'm low on precious mana. Δεν πέφτουν και πόσες. I lack the needed mana. Έφυγε. Πελάτης. Κάνα chat βάλε. Πού να βάλω chat στην οθόνη. Κάτσα λίγο, είμαι στο boss τώρα. Α, λίγο πιο μπροστά είναι. Να πάω να φαρμάρω και ένα side quest, δεν το έχω αυτό. Stat. Stat. Ναι, έχω 5 πόντους εδώ. Critical strike, shocks, hits happen.
4 μάνα, βασικά μάνα Και αυτό είναι λίγο παλούτσικο. Να βάλουμε λίγο full mana να δούμε. Να. Βάζουμε και άμα δεν μας κάνει κάποιο set. Αλλά δεν το έχω και με τα σκύλα αυτά, δεν το έχω ρε φίλε. Δεν έχω κάνει ούτε ένα side quest, το πήγα καρφί προς το main όλο, από χθες. Να κάνω τα side το κάτω. Κάτσε μου στέλνει μήνυμα. I provide a steady supply of, shall we say, specimens for the clergy nearby. However, their desire for knowledge has become more dangerous to satisfy. I require a host of intact ghoul hearts from the surrounding area. There's something special about the ravenous dead nearby. They can reanimate with only a few drops of blood. I'd venture out and retrieve these myself, but I'm more accustomed to dealing with the fully dead. Your discretion is appreciated, of course, and you will be rewarded. Darkness encroaches on the light. Dull souls must be sharpened and armor polished. Out of mana once again. Excellent work, friend. Ghoul hearts seem to have captivated the clergy as of late. It's no surprise, really. Understanding your enemy is the first step to defeating them.
Theodore left our home in the middle of the night. I heard him talking to someone, another woman. I went to confront them, but they fled towards a strange light in the forest. They have been gone all night. I think it's time I went after him, but the forest is dangerous. Would you accompany me? I'm out of mana. Θα πει ο Λέων. Οκ, μόλις φάει λέει. Ωραία, λοιπόν, εδώ πέρα έχω να μιλήσω αυτό εδώ πέρα. Όχι, δεν έκανα. Give thanks. Customize. Thanks. I appreciate that. Σε λίγο θα μπει και ο Μάνος και ο Ροντίνος για πάρτι. I'm low on precious metal. Νομίζω η βάση που βάλα για να παίρνω μάνα από το cracking energy μου είναι λίγο άχρηστη γιατί δεν τα πετάει και συχνά αυτά. Μα τώρα εδώ πέρα. Help! I beg you!
No, no! Such sights I have witnessed. Such pleasure, such pain. I must have more. What? Fyodor? How is it that you... More! Please, go after that woman who did this to him! More! 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 It's no surprise Fyodor was drawn to me. But I have given only what was desired. His petty soul has been torn asunder by agony and ecstasy, but his flesh is unyielding. You will not interfere. Out of mana once again. More! You deserve much worse than the mercy I have just shown. If it's a reward you want, take the dagger from his chest and leave me be. Τώρα πουστάκια side quest να έχει και εδώ πέρα κάπου. An arrangement I made went awry, and I was extorted by the ruffian Laskus for protection. He's camped somewhere near the pass to the northwest. Return the gemstones he stole, and I'll make it worth your while. Meadows sent you. That spineless merchant. Ha! This will cost him dearly. Οπα. Ρε με τα στάν, τι έχουν κάνει με τα στάν, όλο στάν τρώω. So, the deed is done. Excellent. I knew you would prove worthy of my trust.
I'm sure you've heard the new word as it spreads. We will no longer suffer at the hands of the lesser. Our strength, our might, our destiny is to triumph over the weak. Μπορώ να φαρμάρω πριν πάω στον boss, φίλε. Σε κάνα dungeon. Στα level πούμε. Fly swarms plaguing us. We've done all we could. Burning corpses, covering open water, rubbing ourselves with gallowine. Barely done any good. Folk have had heavier worries on their minds. But the flies bit our last milking cow to death. The problem ain't going away by ignoring it. I have some coin saved if he can help with the infestation. Overgrown vermin's broke another trap. Τώρα αν αργήσει να μπει ο Μάνος και ο Λοντίνος, εγώ 11 η ώρα θα το κλείσω το stream και θα πάω να φάω έτσι κι αλλιώς. Άμα βγουν πιο αργά θα παίξουν μόνοι τους. Bless ye and all your descendants. Perhaps there's hope after all. Maybe we'll try planting the fields again. Τι κάνε, ωραία.
Εντάξει, έχω ακόμα ένα 40 λεπτό ή μισάωρο. Και θα το φάμε εδώ πέρα περιμένοντας το man να μπει online. Θα πρέπει να βλέπουν και τα cinematic. Road's blocked. Should clear up when the storm has passed.
another abandoned town. Demons. Everywhere. Fangs in the dark. Ah! He bit me! Careful! He's a wild one. Εντάξει, ο Μάνος δεν είναι στο main quest, οπότε δεν βλέπει το καν το story εκεί πέρα που κόβει βόλτες. There is evil staring in the ruins to the north. That poor monk back there must have gone inside. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw.
Κάτσε να βάλω γεύση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Где?
The old ruins are clear. Your town should be safe now. Truly. Ha! By the light, you are heaven sent. Oh, I'm so sorry. We haven't any coin to offer. But we have hot stew, good company, and... Stay for a pint. Wash out the taste of the stew. We'd be honored if you'd join us. To our savior! Καλή νύχτα, Βασίλη. Καλή ξεκουράση. Και εγώ θα κλείσω τώρα σε 2 λεπτά. Αύριο ίδια ώρα. Βασικά αύριο Σάββατο είναι, αύριο ίδια ώρα. 7 με 11. Τώρα μετά από αυτό το cinematic και λίγο πιο μετά θα το κλείσω εγώ. Οι άλλοι θα συνεχίσουν να παίζουμε. By mother's blood, by mother's body. So, shall you witness her glory before you die? Not ready yet. They're coming! The whole damn village! Get up! Get up! We have to fight our way out! There! Take them! May the light preserve us.
Λοιπόν, θα κλείσω το stream τώρα. Είμαστε κοντά 4 ώρες stream παρά 10 λεπτά. Θα βάλω λίγη μουσική και θα μπούμε πάλι αύριο. Have a look inside, but hurry. I will prepare the torch. Κάτσα να σκυπάρω το cinematic. Ευχαριστώ όσους κάτσανε και είδανε και όσους περάσανε. Τώρα μουσικούλα.